2, 3. Ebomini bami kakade sisi. Kuba ndangingumuntu othandayo umculo. So iphupho lami kakade, iphupho lami yayingumntu ofuna ubetha ixilongo. Endlini umuntu kakade kubona sisi ebenikhathelele kakade kubona ebeniqhubela kulento ndiyenzayo umama wami kuba naye uthi ngotya wayesafuna esikolweni wayengumuntu womculo but wabona mosi kwakudala kwezinto zepolitiki intoni uSihle yena wasixela okay akazoqhubekeka nomculo into azofocusa kuyo ngamandla imfundo njengoba nami ndisithi yenza focus emfundweni but nomculo ngakho nje ubeka yayikhona phofu yengiphuthi mjini uSihle yena ndifuna afunde angafani nami angapheli u10 agqithele abheke phambili kubalekile ba umntana abe nento ayenzayo xa hleli apha elokishini engenzi into uye acinge ubustoti ingqondo yakhe imbonise ubustoti. When I heard him play at first, there was something that actually reminded me of myself. Growing up in a location whereby you're growing up with a lot of kids, you get involved in some activities that when you're a child, especially a boy, you are not proud of, because we're going around stealing, smoking glue. Umuntu kakade wayengicebisa kwezinto ba ndingaze ndijoyine izinto ukubona ezilapha phandle ezijoyinwa ngabantwana yayingumuntu umama wami kuba wayengixelela ba naye ufuna ndibe yinto ebomini ufuna uba proud ngomntana wakhe. If he learns something today and then he comes back tomorrow with that same thing that you've taught him, he always come back with a different something. Maybe he has added something extra in what you have taught him. I would say he's not a quitter, because he's actually curious in doing everything. So when you say no, you can't do this, he actually wants to prove you wrong and say no, I can be able to do this. Unayo bright future kulanda yenzayo. That is why ndisithi ngenye imini xa ezimisele eyenza lanto engabuyi mva uyaba phambili akwazi naye uzimela. Amaphupho wami ndithi ndingumuntu sewafezekisile ngoko ndihlele kule ndawo ndizibona sendiyinto ukuba ndiyinto enkulu like nditeacher nami ndithi nditeacher kaFilbert kuba andifuna ukuba ndiphelele emculweni andifuna ucula qha ndifuna ukuba yi-teacher like ndibe yi-tutor phaka kaFilbert into ezinjalo nami nditeache ibe-members nabo abanye mhlawumbi bayobona kum mhlawumbi ndithi omnye umntana zabe ndimteacher athi i-role model yam nguSihle.